오늘은 오늘 먹은 음식이 10년 후 나의 건강을 좌우한다 라는 내용과 눈 건강에 중요한 황반색소가 풍부한 음식이라는 주제로 말씀드리겠습니다. 흔히들 음식을 일용할 양식이라고 합니다. 일용할이라는 말은 오늘 하루를 살아가는데 소용될 만큼이라는 뜻입니다. 그런데 오늘 어떤 음식을 먹는지에 따라서 10년 후 나의 건강이 달라진다면 먹는 것은 일용할 양식 그 이상의 의미를 가집니다. 미국 보건원이 후원하는 연령 관련 안과질환 연구에서 2022년 황반변성의 진행이 처음 어떤 보조제를 먹었는지에 따라서 달라진다는 흥미로운 연구 결과를 발표하였습니다. 10년 동안 황반변성 환자를 관찰하였는데 처음 5년 동안은 서로 다른 항산화제 보조제를 주었고 그 이후 5년은 같은 보조제를 주었습니다. 그런데 처음 5년 동안 베타카로틴 복용 환자와 황반색소로 대체 복용한 경우를 비교하였을 때 베타카로틴을 복용한 환자의 황반변성 진행이 많았고 폐암도 2배 더 증가하였습니다. 최근 5년 동안은 동일한 보조제, 건강기능식품을 먹었지만 이전에 어떤 것을 먹었는지에 따라서 이후의 진행이 달라진 것입니다. 사실 베타카로틴은 당근이나 시금치에 많은 항산화 기능이 있는 영양소입니다. 황반변성에도 좋고 암을 예방하는 효과도 있습니다. 이 연구는 베타카로틴 자체의 효과를 본 것이 아니라 그것을 황반색소로 대체했을 때의 효과를 본 것입니다. 이것이 나쁘다 이런 의미가 아니고 황반색소에 비해서 못하다라는 의미로 생각하시면 되겠습니다. 당근과 시금치는 베타카로틴뿐만 아니라 루테인 같은 황반색소가 있는 황반변성에 좋은 대표적인 음식입니다. 건강은 건강할 때 지켜야 한다는 말이 있습니다. 좋은 생활 습관과 음식도 마찬가지입니다. 오늘 어떻게 지내는지에 따라서 10년 후 나의 건강이 달라집니다. 좋은 음식은 일용할 양식일 뿐만 아니라 10년 후 나의 건강을 지키는 투자입니다. 황반색소는 눈의 망막 중심부에 위치한 황반이라는 조직을 구성하는 색소로 시력 유지에 매우 중요한 역할을 합니다. 황반색소가 부족하면 시력 저하, 황반변성 등의 질환 위험이 높아질 수 있습니다. 따라서 황반색소가 풍부한 음식을 섭취하는 것이 눈 건강에 도움이 됩니다. 황반색소가 풍부한 대표적인 음식 9가지. 1. 케일. 케일은 루테인과 지아잔틴이 풍부한 대표적인 녹황색 채소입니다. 강력한 항산화 작용으로 황반색소 밀도를 높여주고 유해한 활성산소로부터 눈을 보호합니다. 2. 시금치. 시금치 역시 루테인과 지아잔틴이 풍부하며 비타민 A, 비타민 C, 철분 등 다양한 영양소를 함유하고 있어 눈 건강에 도움을 줍니다. 3. 브로콜리. 브로콜리는 루테인, 지아잔틴뿐만 아니라 설포라판, 비타민 C 등 항산화 성분이 풍부하여 눈 건강에 도움을 줍니다. 4. 달걀 노른자. 달걀 노른자에는 루테인과 지아잔틴이 풍부하게 함유되어 있습니다. 특히 지아잔틴은 황반 중심부에 더욱 많이 존재하며 시력 유지에 중요한 역할을 합니다. 5. 옥수수. 옥수수에는 루테인과 지아잔틴이 함유되어 있으며 특히 노란색 옥수수에는 더욱 많은 양의 황반색소가 들어 있습니다. 6. 당근. 당근에는 베타카로틴이 풍부하며 체내에서 비타민 A로 전환되어 눈 건강에 도움을 줍니다. 또한 루테인과 지아잔틴도 함유되어 있습니다. 7. 호박. 호박에는 베타카로틴, 루테인, 지아잔틴 등 다양한 황반색소가 함유되어 있어 눈 건강에 도움을 줍니다. 8. 고구마. 고구마에는 베타카로틴이 풍부하며 루테인과 지아잔틴도 함유되어 있어 눈 건강에 도움을 줍니다. 9. 녹차. 녹차에는 카테킨 등 항산화 성분이 풍부하며 눈의 피로를 줄여주고 시력 보호에 도움을 줍니다.
황반색소 섭취 시 주의사항. 황반색소는 지용성 성분이므로 기름과 함께 섭취하면 흡수율을 높일 수 있습니다. 황반색소는 열에 약하므로 가급적 생으로 먹거나 살짝 데쳐서 먹는 것이 좋습니다. 황반색소는 꾸준히 섭취하는 것이 중요하며 균형 잡힌 식단과 함께 섭취하는 것이 더욱 효과적입니다. 결론. 황반색소가 풍부한 음식을 꾸준히 섭취하는 것은 눈 건강을 위한 중요한 습관입니다. 위에 소개된 음식들을 포함하여 다양한 채소와 과일을 섭취하고 건강한 생활 습관을 유지하여 눈 건강을 지키도록 노력합시다. 다음은 이 내용을 자막과 함께 영어 음성으로 들려드릴 테니 영어 공부에도 도움이 되시길 바랍니다. Today, I will talk about the topic of the food you eat today affects your health 10 years from now and foods rich in macular pigment, which are important for eye health. People often say that food is our daily bread. The word daily means enough to live today. However, if my health changes 10 years from now depending on what food I eat today, then eating has a meaning beyond just daily bread. A study on age-related eye diseases sponsored by the National Institutes of Health announced interesting research results in 2022 that the progression of macular degeneration varies depending on what supplements you first took. Patients with macular degeneration were observed for 10 years, and different antioxidant supplements were given for the first 5 years, and the same supplements were given for the following 5 years. However, when comparing patients who took beta-carotene for the first 5 years with those who took macular pigment instead, patients who took beta-carotene had more macular degeneration and twice as much lung cancer. In the past 5 years, I took the same supplement, health functional food, but the progression thereafter was different depending on what I took before. In fact, beta-carotene is a nutrient with many antioxidant functions found in carrots and spinach. It is good for macular degeneration, and also has the effect of preventing cancer. This study did not look at the effect of beta-carotene itself, but rather the effect when it was replaced with macular pigment. It does not mean this is bad, but it is worse than macular pigment. Carrots and spinach are representative foods that are good for macular degeneration because they contain not only beta-carotene but also macular pigment such as lutein. There is a saying that you should take care of your health when you are healthy. Good lifestyle habits and food are the same. How I live today determines my health in 10 years. Good food is not only my daily bread, but also an investment that will protect my health in 10 years. Macular pigment is a pigment that makes up the tissue called macula, located in the center of the retina of the eye, and plays a very important role in maintaining vision. If macular pigment is insufficient, the risk of diseases such as vision loss and macular degeneration may increase. Therefore, eating foods rich in macular pigment is helpful for eye health. 9 representative foods rich in macular pigment. 1. Kale. Kale is a representative green-yellow vegetable rich in lutein and zeaxanthin. It increases the density of macular pigment with its powerful antioxidant effect and protects the eyes from harmful oxygen radicals. 2. Spinach. Spinach is also rich in lutein and zeaxanthin and contains various nutrients such as vitamin A, vitamin C, and iron, which helps with eye health. 3. Broccoli.
Broccoli is rich in antioxidants such as lutein, zeaxanthin, sulforaphane and vitamin C, which help with eye health. 4. Egg yolk. Egg yolk is rich in lutein and zeaxanthin. Zeaxanthin is especially abundant in the center of the macula and plays an important role in maintaining vision. 5. Corn. Corn contains lutein and zeaxanthin, and yellow corn contains a particularly large amount of macular pigment. 6. Carrots. Carrots are rich in beta-carotene, which is converted into vitamin A in the body, helping with eye health. They also contain lutein and zeaxanthin. 7. Pumpkin. Pumpkin contains various macular pigments such as beta-carotene, lutein, and zeaxanthin, which are helpful for eye health. 8. Sweet potato. Sweet potatoes are rich in beta-carotene and also contain lutein and zeaxanthin, which are helpful for eye health. 9. Green tea. Green tea is rich in antioxidants such as catechins, which help reduce eye fatigue and protect vision. Precautions when consuming macular pigment. Since macular pigment is a fat-soluble ingredient, consuming it with oil can increase the absorption rate. Since macular pigment is sensitive to heat, it is recommended to eat it raw or lightly boiled. It is important to consume macular pigment consistently, and it is more effective when consumed with a balanced diet. Conclusion. Consistently eating foods rich in macular pigment is an important habit for eye health. Let's eat a variety of vegetables and fruits, including the foods introduced above, and maintain healthy lifestyle habits to protect eye health. Thank you so much for watching until the end.